replication of the prokaryotes, replication of the E. coli, because it is simpler than eukaryotes. What are the events of the replication? In the yesterday I have described what is replication fork, what is replication bubble, and what is replication origin of the replication, and what is primer. Synthesis of the new DNA is nothing but elongation of the primer. Synthesis of the new strands means elongation of the primer. Without primer, no polymerization, no elongation. First event is that I have said, that is successively I am describing the step. Number 6, because of the separation, DNA is coil structure. If you separate a coil, like telephone coil in your home, BSNL telephone coil, or nylon dori, যদি তুমি separate করো, what will happen? Ahead of the replication fork, there will be supercoiling. Coil DNA becomes supercoiled because of the separation ahead of the replication fork. Do you understand? It can be demonstrated by separation of the nylon dori. During separation of the nylon dori, you see that ahead of the fork there is a supercoiling or there is torsion, and that must be removed. Otherwise, this is removed, DNA polymerase cannot act. DNA polymerase cannot act if the torsion or supercoiling is removed, and that is done by an enzyme, topoisomerase. Removal of supercoiling ahead of replication fork. I am drawing replication fork later on. Ahead of the replication fork, there will be supercoiling, and that supercoiling must be removed. Supercoiling are of the two types, negative supercoiling or positive supercoiling. Negative supercoiling means there will be DNA will be relaxed in negative supercoiling, and positive supercoiling DNA will be strained. DNA will be supercoiled, and that positive supercoils or torsion must be removed. Otherwise, DNA polymerase cannot act. Removal of the torsion, enzyme to topoisomerase is a very important enzyme for DNA replication to remove the torsion. Number 7, I have said that primer, it must be removed. কারণ ডিএনএর মধ্যে আরএনএ থাকবে না, পিওরলি ডিএনএ,
So pure DNA তৈরি করতে গেলে I have to remove it after synthesis is complete. Complete synthesis হবে of DNA. Removal primers. প্রাইমার রিমুভ করলে তো হবে না, সেখানে একটা গ্যাপ থাকবে। তো প্রাইমার রিমুভ করলে ওখানে একটা গ্যাপ থেকে যাবে। দ্যাট গ্যাপ মাস্ট বি ফুলফিল বাই দ্য ডিএনএ। প্রাইমার রিমুভ করলাম, গ্যাপ তৈরি হলো, দ্যাট গ্যাপ মাস্ট বি ফুলফিল উইথ ডিএনএ। এবং তার জন্য কিভাবে ফুলফিল হয় আমি পরে আসছি। ফিলিং অফ গ্যাপস, অনেকগুলো প্রাইমার থাকবে। লিডিং স্ট্র্যান্ডের জন্য একটা প্রাইমার, কিন্তু ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড বা ডিসকন্টিনিউয়াস স্ট্র্যান্ড তার জন্য তো অনেকগুলো প্রাইমার থাকবে। সমস্ত প্রাইমারকে কিন্তু রিমুভ করতে হবে। এটাকে হবে ক্লিনিং অপারেশন, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ক্লিনিং অপারেশন। মানে অপারেশন হয়ে গেলে যেমন গজ ব্যান্ডেজ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু বার করে নিতে হয়, পরিষ্কার করতে হয় জায়গাটা। সেই জন্য ওই প্রাইমার মানে জঞ্জাল, মানে কাজের সময় কাজী, কাজ ফলালি পাজি, সেই প্রাইমারটাকে কিন্তু আমি রিমুভ করব। প্রাইমারটাকে মাস্ট বি রিমুভ অ্যান্ড ফুলফিল দ্য ডিএনএ। নাম্বার 8, লাইগেশন। নিক আছে, সেইটাকে সিল করতে হবে। নিকটার কিছুই না, একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেক এ ফসফোডাইএস্টার বন্ড between the two fragments, and that is done by DNA ligase. Ligation of I have described now. It is applicable both in bacteria and in human beings. আমি যে কথাগুলো আমি বললাম, এই কথাগুলো কিন্তু দুটোতেই অ্যাপ্লিকেবল। এই জন্য বলা হয় এসেন্সিয়াল ফিচার্স অ্যান্ড এসেন্সিয়াল প্রিন্সিপলস অফ দ্য রেপ্লিকেশনস আর দ্য সেম ইন বোথ প্রোক্যারিওটস অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউক্যারিওটস। হোয়ার লাইজ দ্য ডিফারেন্স আই এম ডিসক্রাইবিং লেটার অন। To form applicable for, কারণ is not applicable in prokaryotes. তাদের ডিএনএ কে বলা হয় নেকেড ডিএনএ, আর হিউম্যান ডিএনএ কে কাপড় চোপড় পরানো হয়, প্রোটিনের কাপড়। Human DNA is not naked, it is clothed with proteins, but bacterial DNA is totally naked. So replication is much easier because of naked DNA in E. coli or bacteria than clothed DNA like eukaryotes. DNA is organized, DNA is packaged in case of eukaryotes like human beings, but DNA becomes naked in prokaryotes. So last events occur only in the human beings or any mammals, but all the 8 events successively occurs in every types of the replication. It may be prokaryotes, it may be eukaryotes, it may be virus, it may be every species.
continuously will be elongated because direction is 5 prime to 3 prime. No polymerization occurs in from 3 prime to 5 prime, and that problem is solved in case of lagging strand. By and we will stop polymerization before the encounter of the adjacent primer. এই প্রাইমারটা elongation হবে কতটা নেক্সট প্রাইমারটা আসছে, এই প্রাইমারটা কত elongate গ্যাপ থাকবে এবং এই গ্যাপগুলো সিলড হবে বাই ডিএনএ লাইগেজ। প্রত্যেকটা ওকে যে ফ্র্যাগমেন্টস হবে এগুলো তিনটে গ্যাপ আছে, এই দুটো গ্যাপ ইজ সিলড বাই ডিএনএ লাইগেজ। ওকে, তাহলে ডিসলোকেশন অফ দ্য প্রাইমার আন্ডারস্ট্যান্ড এগুলো আর এটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্ক মুভমেন্ট। নোট, লিডিং স্ট্র্যান্ড ইজ সিনথেসিস অফ দ্য লিডিং স্ট্র্যান্ডস অকার্স ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্ক মুভমেন্ট। যেদিকে ফর্কের মুভমেন্ট হচ্ছে মানে এইদিকে, সেই দিকেই কিন্তু এই স্ট্র্যান্ডটা বা লিডিং স্ট্র্যান্ডের সিনথেসিস হচ্ছে, আর ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডের সিনথেসিস হবে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফর্ক মুভমেন্ট। অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফর্ক মুভমেন্ট দেয়ার উইল বি সিনথেসিস অফ দ্য ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। এরপরে কি হচ্ছে আমি যেটা বললাম, এখানে will polymerize both strands simultaneously, মানে এই যদি এইখানে যদি রেপ্লিকেশন হয় তাহলে corresponding সাইডে রেপ্লিকেশন হবে বাই দ্য সেম পলিমারেজ। তার মানে DNA polymerase will move towards direction of the movement of the fork, and that is this is direction. এই যদি ultimately there will be supercoiling away from the head of the replication, there will be supercoiling because of the separation by helicase. Separation of helicase done by helicase causes supercoiling of the DNA ahead of the replication, and that must be removed by the enzyme named topoisomerase. And there are two types of the topoisomerase, 1 and 2, because of the name. One topoisomerase 1 cuts the single strand, and topoisomerase 2 cuts the double strand DNA. Now, what happens to the primer? Primer must be primer must be removed, এবং যে ডিএনএ পলিমারেজ প্রাইমারটাকে রিমুভ করে সেটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ 1, আর যে ডিএনএ পলিমারেজ এটা প্রাইমারটাকে লেন্থেনিং করে মানে অ্যাকচুয়াল পলিমারেশন করে, দ্যাট ইজ ডিএনএ পলিমারেজ 3। ডিএনএ পলিমারেজ কত রকম আছে? হবে 1 2 3, এই 4 5 আছে, এটা কিন্তু খুব একটা দরকার নেই। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু প্রিন্সিপাল পলিমারেজ অ্যাক্টিভিটি যেটা ডিএনএ প্রাইমারটাকে এলংগেট করে, দ্যাট ইজ ডিএনএ পলিমারেজ 3। That is the principal polymerase. Not 1, not 2.
প্রথমে যদি আবিষ্কার হয় ডিএনএ পলিমারেজ 1, কিন্তু পরে দেখা গেল না ডিএনএ পলিমারেজ 1, ডিএনএ পলিমারেজ 2 কিন্তু প্রিন্সিপাল এনজাইম নয়। প্রিন্সিপাল এনজাইম দেখা গেল ডিএনএ পলিমারেজ 3, দ্যাট ইজ ডিসকভার্ড ইন 1970। এর ক্যাটালাইজিং পাওয়ার অনেক বেশি ওদের থেকে। এবার প্রত্যেকটা ডিএনএ পলিমারেজের কি কাজ? শুধু কি পলিমারাইজেশন করা টুয়ার্ডস দ্য 5' to 3' ডিরেকশন? না, 5' to 3' পলিমারাইজেশন অ্যাক্টিভিটি ছাড়া এর দুটো এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি আছে। একটা হচ্ছে 5' to 3' এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি আর 3' to 5' এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। তাহলে একটা ডিএনএ পলিমারেজের 3টে ফাংশন। কি কি ফাংশন? এ হচ্ছে গিয়ে 5' to 3' পলিমারাইজেশন প্রত্যেকে আছে। প্রত্যেকেরই আছে, কিন্তু ক্যাটালাইজিং পাওয়ার এটা হচ্ছে 20 নিউক্লিওটাইড পার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে 40 নিউক্লিওটাইড পার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ পলিমারেজ 3। এছাড়াও আমি কি বলেছি, অ্যাক্টিভিটি আমি পুরোটা লিখছি না। আর একটা হচ্ছে কি 5' to 3' এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। এটা কিসের জন্য দরকার হয়? এই অ্যাক্টিভিটিকে বলে প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি। আমি আসছি, প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি তাকে বলে। ইট ইজ ফর কারেকশন or accuracy of the DNA replication. প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি প্রত্যেকেরই আছে, প্রত্যেকেরই আছে প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি। এরও আছে, এরও আছে, এরও আছে, কিন্তু 5' to 3' অ্যাক্টিভিটি কিন্তু শুধুমাত্র আছে ডিএনএ পলিমারেজ 1, এদের নেই, এদের নেই। 2 আর 3 পলিমারাইজেশন অ্যাক্টিভিটি নেই। 5' to 3' এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি, 3' to 5' এক্সোনিউক্লিয়াস 3' to 5' এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। আমি যদি ডিএনএ কাটি 5' ডিরেকশন থেকে এবং প্রসিড করি টুয়ার্ডস 3' ডিরেকশন, দ্যাট ইজ 5' to 3' exonuclease activity. Okay, there are two exonuclease activity. যদি 3' থেকে স্টার্ট করি 3' to 5' exonuclease activity, যদি 5' থেকে যদি স্টার্ট করি ডিএনএ কাটার, তাহলে সেটা হবে 5' to 3' exonuclease activity. কিন্তু 3' to 5' exonuclease activity is the main activity that is required for correction of the DNA and to maintain the accuracy of the DNA replication. কি করে হয় আমি সেটা আসছি। এখন পর্যন্ত আমি 1-3 মধ্যে তফাৎ এবং প্রিন্সিপাল এনজাইম দ্যাট ইজ ডিএনএ পলিমারেজ 3। Covalent fiber খুব একটা রোল নেই। Covalent fiber actually required for DNA repair এবং প্রিন্সিপাল ফাংশন অফ দ্য ডিএনএ পলিমারেজ 1 সেটা আমি লিখিনি, যেটা আমি বলছি 1 এর রোল হচ্ছে গিয়ে মেনলি রিমুভাল অফ দ্য প্রাইমার বাই 5' to 3' exonuclease activity। 2 এর রোল হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ রিপেয়ার, আর 3 হচ্ছে গিয়ে মেন পলিমারাইজেশন অ্যাক্টিভিটি, সিনথেসিস অফ দ্য লিডিং অ্যান্ড ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডস দ্যাট ইজ ডান বাই ডিএনএ পলিমারেজ 3। DNA repair, DNA polymerase 2, removal of the primer and filling of the gap done by DNA polymerase 1.
আমি লিখি ডিএনএ পলিমারেজ 1 এর প্রিন্সিপাল রোল 1 2 3 এটা কি করে হবে আমি দেখাচ্ছি 5 প্রাইম 3 প্রাইম না এই প্রাইম আছে গ্যাপ তৈরি হলো এই গ্যাপটা ফিল আপ করবে কে গ্যাপটা ফিল আপ করবে ডিএনএ পলিমারেজ 1 গ্যাপটাকে তাহলে removal of the primer and filling of the gap is done by DNA polymerase 1 প্রত্যেকটা প্রাইমার কিন্তু রিমুভ করবে ইন দ্য ডিরেকশন 5 প্রাইম that gap is filled up by the same enzyme DNA polymerase 1 not DNA polymerase 3 DNA polymerase 3 কিন্তু প্রিন্সিপাল এনজাইম যেটা এই পলিমারাইজেশন গুলো করছে তাহলে প্রাইমারটা রিমুভ হলো প্রাইমারটা ফিল্ড আপ হলো উইথ ডিএনএ পলিমারেজ 2 এর কাজ হচ্ছে গিয়ে নেচার এইভাবে সিনথেসিস হবে তাহলে দিস টার্মস উইল বি কি আসবে কিন্তু জি এলো না রং দিয়ে এখানে টি চলে এলো রং এন্ট্রি এটা হয় কি রকম এটা হয় at the rate of 1 per মাঝে মাঝে ভুল প্রত্যেকেরই হয় ডিএনএ পলিমারেজেরও ভুল হয় কিন্তু ভুলটা হলে কিন্তু সেক্ষেত্রে কারেক্ট করে নেয় কারেক্ট করে কে কারেক্ট করে অন্যজন ডিএনএ পলিমারেজ এবারে যদি রং এন্ট্রি যদি হয় প্রথম কাজ হবে ডিএনএ পলিমারেজ উইল স্টপ পলিমারাইজেশন এমন নয় যে রং এন্ট্রি হলো তারপরে ও পলিমারাইজেশন করবে তা কিন্তু হবে না রং এন্ট্রি একবার হয়ে গেলে পলিমারাইজেশন উইল স্টপ after the entry of the wrong nucleotide as per base pairing rule polymerization will stop first then I am discussing about proofreading activity তাহলে 5 prime to 3 prime exonuclease activity is required for removal of the primer 5 prime to 3 prime exonuclease activity is required for removal of the primer as I have said and 3 prime to 5 prime exonuclease activity is required for removal of the wrong base added by DNA polymerase 3 ভুল করে ফেলেছে DNA polymerase 3 সেটা কারেক্ট করবে অন্যজন সেটা কারেক্ট করবে কে 3 prime to 5 prime exonuclease activity DNA polymerase কিন্তু স্টপ করে যাবে ও জানে যে আমি রং এন্ট্রি করেছি যেই রং এন্ট্রি স্টার্ট পলিমারাইজেশন স্টপ পলিমারাইজেশন আর কিন্তু এগোবে না আর কিন্তু অ্যাডিশন হবে না যতক্ষণ না সেই রং এন্ট্রি রিমুভ হচ্ছে সে রং এন্ট্রি রিমুভ করার পর কি করবে 3 prime exonuclease activity and that is done mainly by DNA polymerase 2 তে 3 prime 5 prime exonuclease activity আছে সবগুলোতেই আছে সব পলিমারেজে 3 prime to 5 prime exonuclease activity আছে কিন্তু 5 prime to 3 prime exonuclease activity আছে only in DNA polymerase 1 তাই 3 prime to 5 prime exonuclease activity তারপরে রিপ্লেসমেন্ট এই রংটা রিমুভ হয়ে গেল ডিএনএ পলিমারেজ উইল স্টার্ট পলিমারাইজেশন আবার শুরু করে দেবে DNA polymerase will start polymerization and that is the replacement
by correct. 1 by DNA polymerase. তাহলে প্রথমে চলে এসেছিল এর জায়গায়, আমি রং জায়গায় ছিল এবং সেই জায়গায় আমি whole process is known as proofreading activity, and this is required for accuracy of the replication. Proofreading activity is the second level of the accuracy of the replication. দ্বিতীয় ধাপ to maintain accuracy. প্রথম ধাপ হচ্ছে গিয়ে বেস পেয়ারিং রুল। বেস পেয়ারিং রুল কিন্তু অনেকটাই অ্যাকুরেসি মেনটেন করে। এরপরেও যদি ভুল হয় তাহলে সেই ভুলটা কারেক্ট করবে প্রুফরিডিং অ্যাক্টিভিটি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড টু মেনটেন অ্যাকুরেসি অফ দ্য ডিএনএ রেপ্লিকেশন। তাহলে প্রুফরিডিং অ্যাক্টিভিটি হলো এইবারে আমি ডিসকাস করছি যেটা দেয় পরীক্ষায়, প্রোক্যারিওটিক রেপ্লিকেশন। বলেছি, ওইগুলো বলিনি। কি কি প্রোটিন? ডিএনএ, ডিএনএ সি, ডিএনএ জি, এসএসবিপি, topoisomerase, DNA ligase. These are the 7 proteins. Actually, more than 20 proteins are involved in DNA replication in eukaryotes, in prokaryotes, and much more proteins are involved in eukaryotic replication. তার মধ্যে এই প্রোটিনগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এগুলো ডিএনএ। এটা কি ডিএনএ এর কাজটা কি? এর কাজটা হচ্ছে গিয়ে আইডেন্টিফাই, বললাম না, আইডেন্টিফাই করার জন্য একজন প্রোটিন দরকার। সেই আইডেন্টিফাই ওডিসি স্ক্যান করতে 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 ডিএনএ স্ক্যানিং করতে 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 গোটা সার্কুলার ডিএনএ থেকে স্ক্যান করতে 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 ওডিসিতে বসে যাবে এবং রেকগনাইজ করবে ওটাকে। ডিএনএ বি হচ্ছে কি হেলিকেজ, সেটা আমি বলছি। ডিএনএ সি হচ্ছে কি করে লোডিং অফ দা ডিএনএ জি হচ্ছে কি প্রাইমেজ, হুইচ সিনথেসাইজেস প্রাইমার। আগে বলেছি প্রাইমেজ থেকে প্রাইমার সিনথেসিস হয়। টোপোইসোমারেজ বলেছি, লাইগেজ বলেছি। দিস আর দ্য মেন প্রোটিনস। আর একটা মেন প্রোটিনস আমি বলিনি, কি প্রোটিনস বলিনি? বলো কি বাদ গেছে? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন বাদ গেছে।
এক, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4, এটা হচ্ছে 5, এটা 6 নম্বর লিখবে। এটা আবার দিতে হবে, তিনটের মধ্যে ডিফারেন্স আমি বলেছি, ডিফারেন্সিয়েট করে দেবে, এইটুকু লিখলেই হয়ে যাবে কমপ্লিট অ্যান্সার। এই 8টা ফাংশন করতে হবে, আমি রিপিট করে দিই। টু মেনটেন দ্য স্ট্যান্ড ইন সেপারেটেড পজিশন, আগের দিন বলেছি এসএসবিপি ফাংশন, ডিএনএ বলিনি, এটা কাজ হচ্ছে নাথিং বাট হেলিকেজ হুইচ কজেস সেপারেশন। ডিএনএসি ইট কজেস দ্য ডিএনএ বিকে টেনে নিয়ে আসে, ডিএনএ বিকে ডিএনএর মধ্যে নিয়ে আসে, দ্যাট ইজ হেলিকেজকে অন্য জায়গায় ছিল সেই জায়গা থেকে ও প্রপার জায়গায় ডিএনএ যেখানে দরকার সেখানে নিয়ে চলে আসে। ডিএনএ জি হচ্ছে প্রাইম বেস, three types. Principal polymerase activity lies on the DNA polymerase 3. রেপ্লিকেশন আসবে, তারপরে সেপারেশন হবে, তারপরে প্রাইমার আসবে, তারপরে প্রাইমার এলিলোকেশন হবে, তারপরে টোপোআইসোমারেজ টরশনকে রিমুভ করবে, দিয়ে এগিয়ে যাবে পলিমারেশন। দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ দ্য ডিএনএ রেপ্লিকেশন হুইচ ইজ সেম ইন অল কেসেস, বাট where lies the difference? Sir, মেন তফাৎ হচ্ছে কি লেন্থ, এটা হচ্ছে 3.2 into 10 to the power 9. This is organized in chromosome. এটা কিন্তু নেকেড, এটা কিন্তু অর্গানাইজড। এই জন্য এই দুটো হচ্ছে এই তফাৎটার জন্য ডিএনএ রেপ্লিকেশন ইজ মাচ স্লোয়ার ইন ইউক্যারিওটস। ডিএনএ পলিমারেজ তো ঠিকমতো কাজ করতে পারবে না যদি বাধা থাকে। বাধাগুলো তৈরি করে কে? নানা রকম হিস্টোন প্রোটিনগুলো যে চেপে বসে আছে ডিএনএর উপর এবং ডিএনএটাকে অর্গানাইজ করে আছে, এই বাধাটা অতিক্রম করে ডিএনএ পলিমারেজটাকে এগিয়ে যাওয়া খুব ডিফিকাল্ট ইন ইউক্যারিওটস। সেই জন্য রেট অফ রেপ্লিকেশন অনেক স্লোয়ার। এখন যদি রেট অফ রেপ্লিকেশন যদি স্লোয়ার হয় তাহলে কী হবে? টাইম অফ দ্য রেপ্লিকেশন অনেক বেড়ে যাবে। সেটাকে যদি আমি ছোট করতে চাই তাহলে কি হবে? অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন কিন্তু বাড়াতে হবে। নাম্বার অফ পরীক্ষার্থী যদি প্রচুর থাকে তাহলে একটা সেন্টারে পরীক্ষা হবে না, অনেকগুলো সেন্টারে পরীক্ষা দিতে হবে। আগে একটা সেন্টারেই জয়েন্ট হতো কলকাতাতে, হ্যাঁ আমাদের সময় শুধু কলকাতা ছাড়া করতে হতো না। এখন ফুল ডিস্ট্রিক্টে হয়, কারণ বেড়ে গেছে স্টুডেন্টস। আমার যদি বেড়ে যায় নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে, 3.2 into 10 to the 9, সেক্ষেত্রে মাল্টিপল অরিজিন লাগবে। সিঙ্গেল অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন ইন কেস অফ প্রোক্যারিওটস, মাল্টিপল অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন ইন কেস অফ ইউক্যারিওটস। গোটা ডিএনএটা রেপ্লিকেট হচ্ছে, কিন্তু এটা কিন্তু সম্ভব না। এখানে মাল্টিপল কতগুলো থাকে? 30,000 থেকে 3 লাখ নিউক্লিওটাইড অন্তর একটা অরিজিন থাকবে। এটা ভ্যারি করে, কোনো ফিক্স কোনো নেই। এটা ভ্যারি করবে, 30,000 থেকে 3 লাখ নিউক্লিওটাইডের জন্য একটা অরিজিন থাকবে। তাহলে কতগুলো অরিজিন হবে? অনেকগুলো অরিজিন হবে। ফর দিস লেন্থ 3.2 into 10 to the 9 মাল্টিপল অরিজিন হবে।
অরিজিনটাকে বার করা, অরিজিনটাকে লোকেট করা। এক্ষেত্রে অরিজিনটাকে লোকেট করার জন্য আরো প্রোটিন আছে, অন্য প্রোটিন আছে। অরিজিনটাকে লোকেট করার জন্য তার নাম হচ্ছে কি অরিজিন রিকগনিশন প্রোটিন। দিস ইজ প্রোটিন নেচার। এগুলো কিন্তু সবই প্রোটিন। phase, S phase of the cell cycle. সেল সাইকেলের একটা G1 G2 S ফেজ আছে, দেখেছো? সেল সাইকেল দেখে নেবে, গ্যাপ 1 গ্যাপ 2 একটা S একটা M থাকে। এটা হবে পুরো S ফেজ জুড়ে চলে সিনথেসিস, এবং এর টাইমটা হচ্ছে কি 9 ঘন্টা। যদি একটা অরিজিন হতো তাহলে কয়েক মাস লেগে যেত, একটা অরিজিন হলে কয়েক মাস লেগে যেত একটা রেপ্লিকেশন করতে গেলে ইউক্যারিওটের ক্ষেত্রে। আবার আমাদের ক্ষেত্রে টাইমটা কমানো হয়েছে, আরো লাগতো বেশি। catalyzing power U. Catalyzing power মানে number of nucleotides added per second, number of nucleotides added per second done by DNA polymerase। এক্ষেত্রে catalyzing power অনেক বেশি, 500 থেকে 1000 নিউক্লিওটাইড পার সেকেন্ড। এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কম। হওয়ার জন্য নেকেড হলে বেশি হতো, অর্গানাইজ হওয়ার জন্য পলিমারাইজিং পাওয়ারটা অনেক কম। ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস, ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টের লেন্থ, এর ক্ষেত্রে লেন্থ হচ্ছে গিয়ে 1000 থেকে 2000 নিউক্লিওটাইড, আর এর ক্ষেত্রে লেন্থ হচ্ছে গিয়ে 150 to 250। তাহলে there is a difference in the origin, difference in the various protein, difference in time, difference in catalyzing power, difference in Okazaki fragments, but all the other essential features are the same in both prokaryotes and eukaryotes. তাহলে prokaryote eukaryote কম্পেয়ার করতে গেলে সিমিলারিটি এবং ডিসিমিলারিটি দুটি বলতে হবে। যদি বলা হয় ডিফারেন্স, যদি বলে তাহলে শুধু ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্সগুলো হাইলাইট করতে হবে। কম্পেয়ারও করতে বলতে পারে, আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে বলতে। কম্পেয়ার করলে অ্যান্সারটা বড় হবে, কারণ কমন ফিচার্সগুলো দিতে হবে, তার সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্সগুলো দিতে হবে। আর যদি শুধু ডিফারেন্সিয়েট করতে বলে তাহলে ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্সগুলো দিলে হবে। ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স যেগুলো যেগুলো বললাম সেগুলো হাইলাইট করলেই হবে। আর একটা প্রশ্ন আছে, ডিসক্রাইব দ্য প্রোটিনস ইনভলভড ইন ডিএনএ রেপ্লিকেশন। কি কি প্রোটিনস, এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে জিজ্ঞেস করে, ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করবে, পরীক্ষাতেও আসতে পারে। প্রথম প্রোটিন হচ্ছে গিয়ে কি প্রোটিন? ডিএনএ। ফার্স্ট প্রোটিন হচ্ছে ডিএনএ, হুইচ রেকগনাইজেস অরিজিন। ফার্স্ট প্রোটিন ইনভলভড ইন রেপ্লিকেশন ইজ ডিএনএ। নামটা এই জন্য এ দিয়েছে। DNA is the first protein which causes localization of the origin. তারপরে আসছে DNA B, হেলিকেজ, যেটা করছে কি সেপারেশন অফ দ্য স্ট্র্যান্ডস। তারপরে আসছে কি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন, DNA সিটা পরে আসছি। সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন টু মেনটেন দ্য স্ট্র্যান্ড ইন সেপারেটেড কন্ডিশন। স্ট্র্যান্ড সেপারেশন হলে আবার জয়েনিং করতে পারে,
সেটাকে ধরে রাখার জন্য এসএসবিপি, ঠিক আছে। তারপরে তো কি আসছে, ডিএনএ সি। ডিএনএ সি হেলিকেজকে নিয়ে আসছে, ডিএনএ বি কে নিয়ে আসবে। ডিএনএ হেলিকেজ অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় যেখানে সেখানে, ওটাকে ঠিক ডিএনএ যেখানে সেপারেশন করার জায়গায় রেপ্লিকেশন ফর্কে ওখানে নিয়ে চলে আসে। দ্যাট ইজ কল্ড লোডিং অফ দ্য ডিএনএ বি অর হেলিকেজ টু দ্য ডিএনএ, দ্যাট ইজ ডান বাই ডিএনএ সি। তারপরে আসছে ডিএনএ পলিমারেজ, তার আগে হচ্ছে গিয়ে প্রাইমেজ। প্রাইমার তৈরি করবে, প্রাইমার তৈরি না করলে পলিমারেশন হবে না। প্রাইমারটা কিন্তু অলওয়েজ রাইবোনিউক্লিওটাইডস, রিমেম্বার প্রাইমার ইজ অলওয়েজ রাইবোনিউক্লিওটাইডস, ইট ইজ নট দ্য ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড। তাহলে প্রাইমার তৈরি হলো প্রাইমেজ দিয়ে, স্ট্র্যান্ড সেপারেশন হলো, প্রাইমার তৈরি হলো প্রাইমেজ দিয়ে। এরপরের কাজটা হচ্ছে আসল কাজ, দ্যাট ইজ elongation of the primers. One primer in leading strand and multiple primers in Okazaki fragments, lagging strands. একটা প্রাইমার লেনদেন হবে পুরো ডিএনএ জুড়ে ইন কেস অফ লিডিং স্ট্র্যান্ড, কারণ ডিরেকশন তো সেম থাকছে, কোনো অসুবিধা নেই। টুয়ার্ডস দ্য রেপ্লিকেশন, যখন রেপ্লিকেশন ফোর্ক যেদিকে মুভমেন্ট করছে প্রাইমার এলঙ্গেশন সেই দিকেই হচ্ছে, দ্যাট ইজ লিডিং স্ট্র্যান্ড। আর রেপ্লিকেশন ফোর্ক যেদিকে মুভ করছে ঠিক তার অপোজিটে প্রাইমারের এলঙ্গেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডস। সেপারেশন অফ দ্য ফোর্ক হচ্ছে, ফোর্ক যত সেপারেট হবে তার বাইরে সুপার কয়েলিং হবে, সুপার কয়েলিংকে রিমুভ করতে হবে। আনলেস ইট ইজ রিমুভ, তুমি বলবো আমি রিমুভ করবো না, তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ বলে আমিও কাজ করবো না, ওটাকে রিমুভ করতেই হবে। আর দিয়ে সে ওটা একেবারে পরিষ্কার করতে হবে জায়গাটাকে, কারণ ওই যে জায়গাটা আমি এতটা রেখেছি ফর ডিএনএ প্রোটিন ইন্টারাকশন, এই স্পেসটা দরকার, রেপ্লিকেশন ফোর্ক ইজ রিকোয়ার্ড। ওই অতটা স্পেস কেন তৈরি করা হয়েছে? অতটা স্পেস তৈরি করা হয়েছে ফর দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ডিএনএ পলিমারেজ অ্যান্ড আদার প্রোটিনস। সমস্ত প্রোটিন ইনক্লুডিং ডিএনএ পলিমারেজ যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য প্রোটিনগুলো দেওয়া হয়েছে। So today is the renal circulation. Already you know the kidney is a highly vascular organ which is supplied by usually by two renal arteries, right renal artery and left renal artery. Both are branches of the abdominal aorta, lateral branches of the abdominal aorta, and it takes origin at the level of the L1 or lumbar 1 vertebra. Ek number. The second point key, this renal artery, there are two renal arteries, right renal artery and left renal artery, but the length of the renal artery are not equal. Why? There are right renal artery and left renal artery. Their lengths are not equal. Which one is longer? Huh? Right. So I agree and correct. Because abdominal aorta is on the left side. Abdominal aorta on the left side. So that right renal artery has to traverse more distance to reach the kidney. And left renal artery is easily they can reach, right? And right renal artery passes behind the inferior vena cava to reach the renal artery. Number 3 points. Here the most important point starts. What is this? Left renal artery, the left side, and on reaching near the hilum of the kidney, it divides into number of segmental arteries. All these are known as the
segmental artery or lobar artery. Why they are so named? Because it has been found, and it is very important clinically. If left renal artery, or whether it is the right renal artery, it divides into number of segmental arteries or lobar arteries. Actually, initially, there are in each kidney, there are 5 segmental or lobar arteries. Important. এটাকে আমি ডিটেলস করছি এই কারণে it is important. 5 segmental or lobar arteries, out of which 4 segmental or lobar arteries are anterior and 1 artery is posterior. তার মানে কি হলো? Suppose this is the renal artery. This is the renal artery, right? So on reaching the hilum of the kidney, they divide. Suppose this is the anterior, this is the posterior side. They divide in this fashion. 4 are anterior and 1 is posterior. If you are viewing the kidney from the back, so it divides into 2 trunks, anterior trunk and posterior trunk. Posterior trunk continued as a posterior segmental artery, and anterior trunk divided into 1, 2, 3, 4 anterior artery. Right? Now we give them name. What are the name? The 4 anterior artery. It divides into in this fashion. Why? Again, there is an why. These arteries kidney. So we call it apical. Apical. These supply this part of the kidney, upper and anterior. Anterior because it is anterior, and upper. Why it is called upper? Because why it is the upper, but if you call it upper, then there will be 2 upper. So the nomenclature is that the upper is we call apical and the lower one is called upper and anterior or superior and anterior. Next branches supply this upper and anterior, upper and the lowest anterior branch goes to supply the inferior. This is viewing the kidney from the front. So anteriorly apical, upper and anterior, upper and middle and inferior. Not only that, এটা ভালো করে শোনো, apical not only this apical branch not only gives the anterior aspect of the apical region, also goes backwards to supply the apical region of the posterior region also. Similarly, inferior not only gives the anterior aspect of inferior, it goes backwards to supply the inferior region of the posterior aspect also. This upper and anterior not only supply this region, this goes to supply some aspect, কতটা aspect আমি বলছি, some aspect of the posterior surface of the kidney also. So these anterior trunk not only supply the anterior aspect but also wheels back to supply the posterior aspect also. For example, apical region.
supply the whole of the posterior aspect of the apical region. Inferior region both supply the anterior as well as posterior aspect of the inferior region. But there is an but. This upper anterior and upper middle, upper anterior and upper middle gives some aspect, a strip of kidney in the posterior region, leaving a part, main strip to supplied by the inferior, posterior trunk of the kidney from the posterior region. এবার যদি আমরা posterior region থেকে দেখি কিরকম দেখতে লাগবে, it is the upper and anterior, upper and middle, apical, inferior, and it is the posterior trunk. So this region like this posterior trunk. আমরা কিডনি এটা দেখছি anterior side থেকে, এটা দেখছি viewing from back. And কতটা strip? At the junction of the medial 2/3 and lateral 1/3. So anteriorly কোনো ঝামেলা নেই. Apical by the apical, upper anterior by the upper anterior, upper middle by the upper middle, and inferior by the inferior. কিন্তু posterior aspect, apical is supplied by the apical, inferior by the inferior, but in the middle part, a strip is supplied by the upper anterior and upper middle, and rest of this medial 2/3 is supplied by the posterior trunk. এত কথা বললাম কেন? এটা আগেকার যুগের ধারণা ছিল। এবার ভালো করে শোনো, এটা এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। লিখবে কি এমসিকিউ থাকে? All are end arteries except renal artery, segmental branches of the liver are renal artery, central artery of retina, হ্যাঁ, splenic artery তোমাকে তখন জানতে হবে, হ্যাঁ, branches of the lateral circumflex, femoral arterium এটা দিয়ে দেবে diversion, তোমাকে তখন জানতে হবে যে কোনটা end artery, কারণ end artery is important. What is end artery? End artery is an artery which has got no pre-capillary anastomosis. এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট। নট লাইক ইট হ্যাজ গট নো অ্যানাস্টোমোসিস, কথাটার ভ্যালু নেই। ব্যাপারটা কি হলো? ধরো এটা একটা টিস্যু, এটা অর্গান বা পার্ট অফ দ্য অর্গান, দুটো আর্টারি সাপ্লাই করছে। এই দুটো আর্টারির মধ্যে এখানে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, কেমন? দুটো আর্টারির মধ্যে অ্যানাস্টোমোসিস আছে। এবার এই জায়গাটা যদি কোনো কারণে ব্লক হলো, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, ব্লাড এখান থেকে গিয়ে করবে, একে তো সাপ্লাই করলে হয়ে গেছে, ব্লাড যেতে পারছে না, কিন্তু goes to supply this region. কিন্তু যদি প্রি ক্যাপিলারি অ্যানাস্টোমোসিস না থাকে, তাহলে এই জায়গার ব্লাড কিছুতেই করতে পারবে না, বলে এই টিস্যু উইল বি ডেড, এই টিস্যু উইল বি ডেড। and this type of artery we call end artery is there is a no pre-capillary anastomosis. আবার রিপিট করছি, what is end artery? There is a no pre-capillary anastomosis. ব্যাপারটা কি হলো? এই যে স্মল আর্টারি ক্যাপিলারি হচ্ছে, ক্যাপিলারি থেকে ভেইন হচ্ছে, ভেইন বেরোচ্ছে, এখানে আরেকটা আর্টারি, এবার এই দুটোর মধ্যে যদি অ্যানাস্টোমোসিস, তাহলে এইটা ব্লক হলেও, সাপোজ এটা অ্যানাস্টোমোসিস, কিন্তু যদি এই অ্যানাস্টোমোসিস না থাকে, তাহলে কিন্তু ব্লক মানে ব্লক, এ আর যেতে পারবে না, এ শুধু ওর জায়গা সাপ্লাই করবে, ডেথ। সবচেয়ে এক্সাম্পল হচ্ছে সেন্ট্রাল আর্টারি অফ রেটিনা। রেটিনাকে যেটা সাপ্লাই করে এন্ড আর্টারি,
সুতরাং একবার যদি সেন্ট্রাল আর্টারি রেটিনা ব্লক হয়ে যায়, means your eyesight will be gone, blindness, right? সুতরাং এন্ড আর্টারি ধারণাটা ইম্পর্টেন্ট। এন্ড আর্টারি নয় there is an anastomosis, কথাটা বারবার বলছি, বলবে there is no pre capillary anastomosis, post capillary anastomosis তো থাকে অনেক সময়, it is not important. এই segmental branches are end arteries, segmental branches are end arteries, বুঝতে পেরেছো? সুতরাং if this is necrosed, death, right? So these are end arteries. A segmental artery or lower artery are end arteries. এবং এর পরের যেগুলি ব্রাঞ্চ দেবে সেগুলি তো অবশ্যই এন্ড আর্টারিজ গেল। সুতরাং এই যে লাইন অফ ডিমার্কেশনে দেয়ার ইজ এ ডেফিনিট লাইন অফ ডিমার্কেশন, অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট লাইন অফ ডিমার্কেশন। সুতরাং সার্জনরা কি ভাবলো, সুতরাং দিস so this region is a surgeon thinks that it is a bloodless, this line is a bloodless, more or less bloodless, as there is a no anastomosis between this anterior trunk and the posterior trunk, তাই তো হিসাব মতো এই জায়গাটা হচ্ছে, এখানটা যদি কেটে ফেলি এই লাইনটা, তাহলে কোনো অ্যানাস্টোমোসিস নেই, তাহলে কোনো ব্লিডিং হবে না। সুতরাং সার্জনরা তখন কি করত, এইখান দিয়ে স্ক্যালপেল চালাতো, কাটলো, সরালো, কোনো প্যাথোলজি বা স্টোন থাকলে বের করে নিত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে, যেরকম ভাবে বলা হচ্ছিল সেরকম হচ্ছে না, যেটা সার্জনরা ভেবেছিল ব্লিডিংটা লেস, একদম স্পট অফ ব্লিডিং হচ্ছে না, কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে। ওয়াই? Though there is a no arterial connection between these two regions, there is an venous connection রয়ে গেল, venous কিন্তু কানেকশন রয়েছে between this anterior and posterior, so ভেন কেটে যাচ্ছে এবং ব্লিডিং হচ্ছে। সুতরাং প্রিভিয়াস ভিউ এখন আমরা ছেড়ে দিয়েছি, এবং এই লাইনটাকে আমরা বলি খুব ইম্পর্টেন্ট at the posterior aspect, ভালো করে শোনো, in the posterior surface of the kidney at the junction of the medial 2/3 and lateral 1/3, a curved line we call, কেউ বলবে নামটা, নামটা কেউ বলবে, খুব কমন নাম, ব্রডেলস লাইন। ব্রডেলস লাইন, তোমাদের কিডনি হয়ে গেছে তো, বলতে পারছো না কেন? ব্রডেলস লাইন, which is regarded as an avascular line, but it is not so, as there is a venous anastomosis, venous connection between this across the line, so there occurs bleeding, so it is not truly avascular. এই লাইনটা লেখো, this Brodell's line is not truly avascular, as if we cut along this line there will be a venous bleeding, ভেনাস ব্লিডিং হবে, এটাকে বলা হয় ব্রডেলস লাইন। তাহলে এখন আমরা কি করি, আমাদের যেখানে স্টোন আছে আমরা এরকম ভাবে রেডিয়ালি হয়, এটা তোমাদের জানার দরকার নেই, শুধু এইটুকুনি জানবে more or less avascular line is a Brodell's line, but it is not truly avascular. Why it is a avascular? Because segmental or lower arteries are end arteries. বাস এইটুকুনি হয়ে গেল। এরপরে আমরা ডিটেইলসে যাচ্ছি।
বলে কিডনি? এই জায়গাটাকে কি বলে? সাইনাস। ক্যালিস নয়, সাইনাসের মধ্যে ক্যালিস থাকে, এটাকে বলে রেনাল সাইনাস। এরপরে দুটো ডিভাইডস ইন্টু নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস। আচ্ছা, তার আগে জেনে দাও এই জায়গাটা কিডনির কাট সেকশন করলে দেখতে পাই এরকম রেনাল কর্টেক্স। আর এই জায়গাটাকে কি বলে? এগুলিকে এই জায়গা রেনাল পিরামিড। কার পার্ট? মেডালা। এই জায়গাটাকে কি বলে? রেনাল কলাম। কার পার্ট? মেডালা। It is a part of renal cortex, not medulla. এটারই extension. So, renal column, we lying between the two pyramids, are the part of renal cortex, not medulla. কথাটা খেয়াল রাখবে। renal cortex, not আইডিয়াটা ঠিক করো। কেমন? It is a part of renal cortex. তাহলে cortex is not only lying here but also lying here. Cortex আর রেনাল পিরামিডের এটা তারপরে রেনাল কি করলো? আর্টারিটা number of interlobar arteries. Why it is called interlobar? What is the lobe of the kidney? তোমাদের তো হয়ে গেছে, হিস্টোলজি হয়ে গেছে, কি পড়লে তাহলে? বলা হয়নি? What is the lobe of the kidney? What is the lobule of the kidney? What is the renule of the kidney? অবাক লাগছে? What is lobe? লোব হচ্ছে একটা রেনাল পিরামিড, তার ওপরের কর্টেক্স, এইটুকুনি জায়গাতে বলা হয় এক একটা লোব অফ দ্য কিডনি। বুঝতে পেরেছো? এই যে এটা হচ্ছে একটা লোব অফ দ্য কিডনি। একটা রেনাল পিরামিড, তার উপরের এ পার্ট অফ রেনাল কর্টেক্স ইজ কল্ড দ্য লোব অফ দ্য কিডনি। লিখে রাখো, লোব অফ দ্য কিডনি। এই যে নাম দিলাম ইন্টারলোবার আর্টারি, কেন নামটা এলো সেটা ইচ্ছে করছে না জানতে? So lobe of the kidney means a single renal pyramid capped by a renal cortex, a part of the renal cortex we call lobe of the kidney. So the artery branch of the lobar arteries passes in between these pyramids, we call interlobar artery. Interlobar artery, which we call interlobar artery, because এটা একটা লোব, so that we call interlobar artery. On reaching the base of the pyramid, each interlobar artery, মানে কি? What is the meaning of medically dichotomously? যখন একটা দুটো ভাগে ভাগ হয় তখন তাকে বলে ডাইকটোমাসলি ডিভাইড। কেমন? যদি তিনটে ভাগ হয় ট্রাইকটোমাসলি। সুতরাং ইট ডিভাইড ইনটু
এবার এই দুটো কি মিলবে? কি মনে হচ্ছে? এটার সাথে এটা আরেকটা ইন্টারলোবারাল আর্টারি, আর্কুয়েট আর্টারি, এই দুটো কি মিশে যাবে? নেভার। কেন মিশে যাবে না? বিকজ দে আর এন্ড আর্টারিজ। মিশে গেলে আর এন্ড আর্টারি থাকবে না। সুতরাং এখানে এসে never, so arcuate arteries are truly end arteries. Arcuate artery হচ্ছে definitely end artery. They never anastomosis with the adjacent arcuate artery. খেয়াল রাখবে। And from the arcuate artery, number of branches arises going towards the surface of the kidney. And they are called interlobular artery. লোবুলটা কি পরে আসবো। interlobular artery. They enters the cortex of the kidney. এতক্ষণে arcuate artery remain in the cortex. আর্টারিগুলি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ পুরো কর্টেক্সেই রয়েছে। রেনাল কলমেও যেটা ইন্টারলোবার আর্টারি, অ্যাকচুয়ালি দে রিমেন ইন দ্য কর্টেক্স। অ্যান্ড ফ্রম দ্য, এইবারে তোমরা সবাই জানো, ফ্রম দিস ইন্টারলোবার আর্টারি স্মল ব্রাঞ্চেস অ্যারাইজেস, arteriole. We call it কি বলি এটাকে আমরা? afferent arteriole of the glomerulus. Afferent arteriole of the glomerulus. Afferent arteriole of the glomerulus. তাহলে আপাতত এইটা গেল। এরপরে তোমাদের এবার গ্লোমেরুলাসের পার্ট কে কে বলবে? এর হোয়াট ইজ রেনাল টিউবেল অর নেফ্রন কাকে বলে? হোয়াট আর দ্য পার্টস অফ নেফ্রন? ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ কিডনি। কি কি পার্টস আছে? শুধু গ্লোমেরুলাস? এটাকে কি বলে? বাউম্যানস ক্যাপসুল। পিসিটি, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবেল। দেন লুপ অফ ডিসেন্ডিং লুপ, লুপ অ্যাসেন্ডিং লুপ, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবলি, কালেক্টিং ডাক্ট, অ্যান্ড তারপরে ডাক্ট অফ বেলিনি।
এটা হচ্ছে পার্টস অফ নেফ্রন। আই এম নট গোয়িং টু ডিটেলস। এরপরে হলো এটা হচ্ছে আর্কুয়েট আর্টারি, এটা হচ্ছে ইন্টারভেনাল আর্টারি, ইট ইজ দ্য afferent arteriole. Afferent glomerular arteriole going to be capped by the Bowman's capsule. এবং এটার নাম কি? এটার নাম কি? এই যে কয়েলড ক্যাপিলারি রয়েছে গ্লোমেরুলাস, এটার নাম হচ্ছে গ্লোমেরুলাস। গ্লোমেরুলাস ইজ নাথিং মানে actually not part of the nephron. It is the capillary loop, but it is a part of the Malpighian body. What is Malpighian body? Malpighian body is Bowman's capsule plus the Malpighian body. ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে? অনেকগুলি ভুল আইডিয়া রয়েছে, যেমন গ্লোমেরুলাস মানে হচ্ছে গ্লোমেরুলাস ইজ নাথিং বাট এ tuft of capillaries derived from afferent arteriole of the interlobular artery. And from there it is a peculiar, normally কি হয় আর্টারির পরে কি হয় আর্টারিওল, আর্টারিওলের পরে কি হবে ক্যাপিলারি, ক্যাপিলারির পরে কি হবে ভেইনস, ক্যাপিলারির পরে ভেইন হয় নর্মাল জায়গায়। নর্মাল কি আর্টারি, সাপোজ ব্রেকিয়াল আর্টারি gives small branches which give rise to arteriole. Arteriole breaks up into capillaries. From the capillaries, small venules start, ultimately join to form the large vein. This is the normal route. But here is the exception. What is the exception? A great exception. From the capillaries, not the veins, but another arteriole starts. আমরা জানি কি ক্যাপিলারি থেকে ভেইন স্টার্ট হবে, but here from the capillary another arteriole start. We called efferent arteriole. We called efferent arteriole. So it is the peculiarity of the renal circulation. We call efferent arteriole. Efferent arteriole. এত অবধি থাক। এরপরে এবারে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, what are the different types of nephron in our kidney? কি এটা? cortical nephron and juxtaglomerular nephron. 85% and 15%. 85% are cortical nephron and juxtaglomerular nephron is 15%. What is the difference? Cortical nephron, the Malpighian body is situated close to the surface. বুঝতে পেরেছো? Cortical nephron, ভালো করে শোনো এটা,
খুব দরকার আছে, একটা ক্লিনিক্যাল এক্সপ্লেন হোয়াই কন্ডিশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। কর্টিক্যাল নেফ্রন আর দোজ নেফ্রন হুজ glomerulus or Malpighian body or Bowman's capsule remain in the close to the outer surface of the kidney in the cortex, and they convoluted tubule and they deep medulla, very short region, and again come back. কেমন এরকম কি হলো গো? যাও 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 তাড়াতাড়ি। বুঝতে পেরেছো কি? কর্টিক্যাল নেফ্রন মেইন পার্টটা থাকছে কর্টেক্সে, মেডুলায় একটুখানি যাচ্ছে, গিয়ে চলে আসছে। লুপ অফ হেনলি ইজ শর্ট। এটা গেল একটা। 2 নম্বর হচ্ছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য afferent arteriole is larger than the diameter of the efferent arteriole, so that filtration pressure is very high. একটা বড় থেকে ডায়ামিটার থেকে ইফারেন্ট আর্টেরিওলের প্রেসার কম, ফলে যতটা মানে ব্লাড যাচ্ছে বেরোচ্ছে কম, ফলে প্রেসারটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কি? juxtamedullary nephron even close to the pyramid, and their long loop of Henle. লুপ অফ হেনলিটা অনেক ভেতরে ডায়ামিটার ঢুকে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? লং লুপ অফ হেনলি, তাকে বলা হচ্ছে কর্টিক্যাল নেফ্রন। বাস, এই জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন। এবং হিয়ার afferent arteriolar diameter and efferent arteriolar diameter is more or less equal, so that filtration pressure is not very high. এবার কমন সেন্স দিয়ে বলো, কোন কর্টিক্যাল নেফ্রন বা জাক্সটাগ্লোমেরুলার নেফ্রন কোনখানে ইউরিন ফর্মেশনটা বেশি হবে? কর্টিক্যাল নেফ্রন, কারণ ফিল্ট্রেশন প্রেসার হাই, প্রেসার দিয়ে ও ঢুকিয়ে দেবে বাউমেন্স ক্যাপসুলের মধ্যে। সুতরাং মেইন যে আমাদের ইউরিন হচ্ছে, ইট ইজ ডিউ টু ফাংশন অফ দ্য কর্টিক্যাল নেফ্রন। অনলি মিনিমাম ফাংশন করে, জাক্সটাগ্লোমেরুলারতেও ইউরিন ফর্মেশন হয়, বাট লেস। সো ওয়াই? বিকজ ফিল্ট্রেশন প্রেসার, যে প্রেসার দিয়ে ইউরিন ফর্মেশন হয়, ব্লাড থেকে প্লাজমা ঢুকে যাচ্ছে রেনাল টিউবুলের মধ্যে, ইট ইজ হাই ইন কর্টিক্যাল নেফ্রন। সো দ্যাট ইউরিন ফর্মেশন, আমাদের সারাদিনে কত ইউরিন হয় ইউজুয়ালি? 1.5 লিটার। তার জেনে রাখো 1.2 লিটারই হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য কর্টিক্যাল নেফ্রন, আর বাকি একটুখানি হচ্ছে জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন। তাহলে হোয়াই দ্য জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন ইজ গিভেন? মেইনলি ডিউ টু অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, pH, and also most important, renin angiotensin system, sorry, আমাদের ওটা বললাম, মেইনলি হচ্ছে আমাদের তোমাদের এই কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জের জন্য, যাতে টনিসিটি অফ দ্য মেডালা বজায় থাকে। এটা পরে আসবো যদি সময় পাই। সুতরাং দুজনের ফাংশন আলাদা, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি ইম্পর্টেন্ট আসছে? তাহলে এইটুকুনি আমরা শিখলাম। এরপরে it has been found that the blood circulation of the cortical nephron and the juxtaglomerular nephron are totally different. আবার রিপিট করছি, renal circulation along the cortical nephron and renal blood circulation along the juxtamedullary nephrons are totally different. Key different? Efferent arteriole, and in these efferent arteriole again form a capillary around the mainly in the proximal and distal. তাহলে কি হলো? পিকুলিয়ার হলো না? দুটো ক্যাপিলারি তৈরি করলো। নর্মালি আমাদের এখানে কি হচ্ছে? আর্টেরিওল ক্যাপিলারি ভেইনস। এখানে কি হলো?
আর্টারিওল, ক্যাপিলারি, আবার আর্টারিওল, আবার ক্যাপিলারি। এবং এই যে ক্যাপিলারি প্লেক্সাস, এটার নাম দিয়েছি কি? এই ক্যাপিলারিটাকে আমরা কি নাম দিয়েছি? গ্লোমেরুলাস। এটার নাম দিয়েছি গ্লোমেরুলাস। এটারও আরেকটা নাম আছে। This capillary is around the proximal and distal convoluted tubule. We name them around. Peri means around. As this capillary is present around the PCT and DCT, it is from there vein start and goes to the interlobular vein, then to the arcuate vein. And few branches from this plexus goes to supply. This is not very important. Few branches from the peritubular capillary plexus deeps down to supply this loop of Henle and the collecting duct, etc. But the main function of the cortical nephron, afferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole, again capillary plexus, then the venule, then the interlobular vein, then the arcuate vein, then the lobar vein, then the segmental vein, then the renal vein, then the inferior vena cava, back to the heart. এটা হচ্ছে মেইনলি এখান দিয়ে ইউরিন ফর্মেশন হয় অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন অফ দ্য সোডিয়াম। এখান থেকে কি কি অ্যাবজর্পশন হয় ফিজিওলজিতে পড়েছো? অবলিগেটরি ওয়াটার, অ্যাবাউট 85% অফ ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হয়, প্লাস সোডিয়াম, পটাশিয়াম, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ সব অ্যাবজর্পশন হয়। তাহলে মেইন ফাংশন ইজ দ্য ইউরিন ফর্মেশন অ্যান্ড রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য সলিউটস অ্যান্ড ওয়াটার। এটাকে বলা হয় মেজর আর্টারিয়াল সার্কেল। It is mainly found in the superficial part of the cortical nephron. এরপরে হচ্ছে what is about the juxtaglomerular nephron? In juxtaglomerular nephron, afferent arteriole, খুব ভালো কথা, এই আসছে afferent arteriole, then glomerulus, then the efferent arteriole, and few branches to complete, but mainly they form long and straight branches come down along the loop of Henle as a long branches we call vasa recti বা arteriolar recti. Recti means কি? rectus কথাটা কেন এসেছে? rectus abdominis, straight. recti means straight. recti কথাটা এসেছে straight থেকে। সুতরাং it is from the arteriole along the loop of Henle, ascending and descending of Henle, we call arteriolar recti, spuri, দরকার নেই, arteriolar recti or straight arteriole, মনে না থাকলে straight arteriole।
So they are so they form long arteriolar branches and venous branches along the loop of Henle, so that they can exchange osmolality between the tubule and the arteriole, and this is called the counter current exchange multiplier. ছেড়ে দাও, ওটা ফিজিওলজি আজকে শেষ হবে না, তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং। And go to the interlobular vein, and their main function is to counter current expel, not the formation of the urine, and this is known as the minor arterial circle. So there are two types of major artery and a minor artery supply of the kidney. Major arterial mainly from the peritubular capillary plexus and mainly responsible for formation of urine, and minor arterial circle is for the counter balance between the counter current. They are involved in the counter current exchange multiplier system. They are mainly formed by the juxtaglomerular nephron. They form urine, but in a minimum quantity, right? And there are some arteriole there, without going to glomerulus, they can directly join the peritubular plexus known as the Ludwig's arteriole, but this is not important, or arteriolar recti veri, ওগুলি ডিটেলসে পড়ার দরকার নেই। তাহলে আমরা দুটো জিনিস শিখলাম, there is a crushing injury, অথবা যেটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অথবা কারো গায়ে পড়েছে, there is অথবা হেড অন কলিশন হয়েছে মোটর সাইকেলে, there is a crushing injury of the abdomen, এই মাসেলসে হলো, মাসেলটা একদম থেতলে গেছে একদম, and বলো ল্যাসেরেটেড নয়, ক্রাশড হয়েছে, ল্যাসেরেটেড হোক যাই হোক, মানে একদম মাসেলটা ছিত্রে ভিতরে গেছে, পেশেন্ট শকে গেল, তারপরে রিকভারি করলো, কিন্তু ইউরিন ফরমেশন ভেরি লিটল অর নীল। ওয়াই? তাকে বলা হয় ক্রাশ সিন্ড্রোম বা ক্রাশ ইঞ্জুরি। ইন ক্রাশ ইঞ্জুরি দেয়ার অকার লিটল ইউরিন ফরমেশন। ওয়াই? কারণটা হচ্ছে এই ব্যাপারে বলে দিই, পারবে না, মানে এটা তোমাদের বোর করে লাভ নেই। এটা কি নেফ্রন এঁকেছি? কর্টিক্যাল অর জাক্সটামেডুলারি? কর্টিক্যাল, এটা জাক্সটামেডুলারি। ইউরিন ফরমেশন কে বেশি করে? এইটা। ইন ক্রাশিং ইনজুরিজ ডিউ টু সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি, ব্রেন অর্ডার দেয় যেই ক্রাশ হয়ে গেছে, দেয়ার আর সো মেনি chemicals, metabolites is released from the crushed muscle. মাসেল যে ছিটকে গেছে ওখান থেকে নানা রকম কেমিক্যালস ব্লাডে যায়, সেইটা সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি করে এবং দেয়ার অকার কি আর্টারি? interlobular. There occurs sinus spasm in the junction of the lateral and medial
স্প্যাজম মানে কি? এই এরকম ছিল, এই হয়ে গেল, প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। এই আর্টেরিয়ালটা এখানে সিভিয়ার স্প্যাজম হয়, বুঝতে পেরেছো? ডিউ টু সিম্প্যাথেটিক ওভারঅ্যাক্টিভিটি দেয়ার অকার সিভিয়ার স্প্যাজম, সো blood cannot go supply the cortical nephron. Only this blood go to the juxtamedullary করবে। জাক্সটামেডুলারিতে যতই চাপ পড়ুক অল্প ইউরিন ছাড়া বেশি হবে না। সো ইন ক্রাসিক ইনজুরি দেয়ার অকার্স অ্যানিউরিয়া অর অলিগিউরিয়া। অলিগিউরিয়া মিন্স কি? এই এদিকে না শুনলে চুপ করে দেখো, গল্প করে লাভ হবে না, কোশ্চেন আসবে। তোমরা কি কি একটা পরীক্ষা হয়েছে বললো, দিয়েছো? আচ্ছা, আমি তো জানি না। আচ্ছা, তারপরে কিরম লিখেছো? হ্যাঁ, সারপ্রাইজ। ও আচ্ছা, কি যেন বললাম? তাহলে ডিউ টু ক্রাশিং ইনজুরি there occur severe spasm at the junction of the medial third and upper third, so that only blood flow to the juxtamedullary nephron, which has got limited capability to produce urine, so that urine formation is suppressed and anuria or oliguria occurs in crush injuries, right? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি আরেকটা যেটা জানো, আমি কর্টিক্যাল নেফ্রনে কি আঁকলাম? আর্টেরিওল, আর্টারি, তারপরে ক্যাপিলারি, ক্যাপিলারির পরে আর্টেরিওল, আর্টেরিওলের পরে আবার ক্যাপিলারি। যখন এটা ঘটে বডিতে যেখানেই হোক তাকে বলা হয় পোর্টাল সিস্টেম। যেরকম লিভারে রয়েছে, যেরকম পিটুইটারিতে রয়েছে। সুতরাং কিডনি ইজ অ্যানাদার সাইট অফ পোর্টাল সিস্টেম। পোর্টাল সিস্টেম মানেই নয় শুধু লিভার, খেয়াল রাখবে। পোর্টাল সিস্টেম অফ ভেইন মানেই নয় যে লিভার। পোর্টাল সিস্টেম অলসো অকার্স ইন দ্য কিডনি, also occur in the anterior pituitary, in the pituitary gland and also in other region. সুতরাং এটাকে বলা হয় renal portal system. renal circulation মোটামুটি হয়ে গেল। এর থেকে এক্সপ্লেন হয় একটাই দেয় ওই ক্রাসিক ইনজুরিতে। করো তো। হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ইনফিরিয়র সুপ্রারেনাল আর্টারি also arises from the suprarenal arteries is supplied by three arteries: superior suprarenal artery, medial suprarenal artery and inferior suprarenal artery. Superior suprarenal artery is a branch of inferior phrenic artery, right? Medial suprarenal artery is a branch of abdominal aorta and inferior suprarenal artery is a branch of renal artery. এটা খেয়াল রাখবে। Similarly, right suprarenal vein, ভালো করে শোনো এটা, drains into the inferior vena cava and left suprarenal নয়, right renal vein drains into inferior vena cava and left renal vein also drains into the inferior vena cava, but before reaching the inferior vena cava it also receives two tributaries, KK. লেফট রেনাল ভেইন, এটা কি নিচ থেকে একটা জয়েন করে লেফট গোনাডাল ভেইন, লেফট টেস্টিকুলার ভেইন অর লেফট ওভারিয়ান ভেইন, আর ওপর থেকে ভেইন করে লেফট সুপ্রারেনাল ভেইন। লেফট সুপ্রারেনাল ভেইন, রাইট সুপ্রারেনাল ভেইন ডাইরেক্টলি ড্রেন্স ইনটু দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কেভা। এইগুলি জিজ্ঞেস করে। পড়ার একটা কায়দা আছে,
জানো তো প্রচুর পড়ে গেল একজন, কিন্তু এই ট্রিকি জিনিসগুলি অমিট করে গেল। একজন কম পড়লো কিন্তু বুঝতে পারে, দে ক্যান অ্যাসেস যে এক্সামিনার কোথা থেকে ধরবে, এইটুকুনি পড়ে গিয়ে বেরিয়ে গেল নম্বর বেশি নিয়ে। সুতরাং পড়ার একটা কায়দা আছে, আন্ডারলাইন করা, হাইলাইট করে পড়ার কায়দা আছে, বুঝতে পারলে? তো এরম ভাবে একটু বুদ্ধি করে পড়তে হয়। কারণ 3-4 মিনিটের মধ্যে অ্যাসেস করা সম্ভব নয় সবকিছু। পাল্টে দাও। ও আচ্ছা, and there are certain, in few persons there are some accessory renal artery, মানে extra renal artery. Look, this is the original accessory renal artery. They can arise from the abdominal aorta usually, but one thing is different. In normal renal artery usually enters through the hilum, and accessory renal artery usually enters in the by piercing the poles of the kidney. এটা ডেভেলপমেন্ট যখন হবে আরো ডিটেলসে পড়বে। This is the picture. So this is a one lobe of the kidney. This is the renal pyramid. এই যে ভাসা রেকটা, আর্টেরিওলার রেকটা, দিস ইজ দ্য কর্টিক্যাল নেফ্রন। বুঝতে পারছো এবার সেগমেন্টাল আর্টারি বা লোবার আর্টারি কিভাবে ভাগ করেছে? এই আর্টারিগুলি কি? এই আর্টারিগুলি ইন্টারলোবুলার আর্টারি। ভেরি গুড, ইন্টারলোবুলার আর্টারি তো শিখে গেছো তো। দিস ইজ দ্য পোলস, এই ভাস্কুলার রেনাল সেগমেন্টস, উই কল দিস ভাস্কুলার রেনাল সেগমেন্টস। দিস ইজ দ্য ব্রডেলস লাইন। এখান দিয়ে আগে ইউজুয়ালি স্টোন রিমুভাল করতো। এইগুলি একটু পড়ে নেবে। Branches of renal arteries are end arteries. Renal portal system, renal blood passes through two sets of capillary plexus, so they are called the renal portal system. Similar portal system also present in the liver, also present in the pituitary gland. 5 independent vascular segments are there in each kidney: apical, upper and anterior, upper and middle, inferior and posterior, and Brodell's line. এগুলি একটু পড়ে নেবে পাল্টা। Cortical blood flow is 4 to 5 times than that of medulla. It is altered in case of a Crass syndrome. This is the normal flow: renal artery, segmental artery, interlobar arcuate, interlobular afferent, glomerulus efferent, peritubular cleft. Some cortical nephron go to the peritubular arteries, vein, arcuate vein, interlobar vein, renal vein, and back to the heart. This is the flow. This is the Crass syndrome.
এটা মানে এখানে ইনসিশন করা হয়েছে, ব্লাডটাকে ড্রেন আউট করা, ল্যাসিলেটেড ইনজুরি হয়েছে, দেখো। Council, these things have to be focused on. But the female reproductive system, ovary, uterus, uterine tube and cervix, this is the every, you will get a slide on testes, you can get prostate আমাদের এই মুহূর্তে নেই, আমরা আশা করি তোমাদের পরীক্ষার আগে পর্যন্ত পেয়ে যাবে, তোমার তার আগে তোমরা রিভিউ করে নেবে। আর একটা কথা, one thing I tell you that when all days of the week, তোমাদের after 4 to 5 there are some lecture classes আছে তো, ফিজিওলজি না কিছু একটা হয়তো এখন হচ্ছে না, এই গরমের জন্য হচ্ছে না। না আমি কি বলছি, যেমন আগের ব্যাচে হচ্ছিল আর কি, কোনো তোমাদের মানে তাহলে ইউ কাম ফর, এখন যেমন ডিসেকশন নেই, প্র্যাকটিক্যালস হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর ডিসেকশনগুলো কদিন থাকছে? মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে থাকছে না, ফ্রাইডে, স্যাটারডে থাকছে, 5 days. Now, in this period, if anyone missed anything, you want to see the viscera or the bones or anything after your period, then you 2 days in a week you select and you speak to Suresh. হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের একটা দুটো জিনিস, ধরো লিভার দেখতে চাও, in groups, if you want to study, you can request and he will issue and again return it. That I can request him, and I told him earlier also. With the first batch, you can second, now you are the second batch, I am telling you. But এটা হচ্ছে ব্যাপার। Second thing, now today we will be discussing the female reproductive system, ovary, uterus, uterine tube, cervix. এখন whatever it is, I'll take you to the now, as I told you in our lecture, that the female genital organs, that means it's external and internal. Today we will be seeing the histology of the internal organs, because labia majora, clitoris, vagina, these are not in your syllabus, or we are not going to discuss in histology. But one thing I tell you, like question on prostate at 10 marks, and they might be giving 4 marks for histology. So don't neglect the major organs like kidney, liver, pancreas. You are looking at the past few years questions. Even you see that if the full question on pancreas is coming, then in that দুই করে ভাগ করা আছে, 4, 10 এরকম করে ভাগ আছে, মানে 20 marks question. Naturally, histology you have to mention. Say similarly in uterus, if that is they ask for the histology of ovary. So don't neglect, I tell you, because 15 marks in the lab, out of that 5 marks in the khata. Okay, এই খাতার টার্মটা আবার ওই ফেসবুকে দিচ্ছে অ্যাকাউন্টসের জন্য, বড়া খাতা, ছোটা খাতা, जो accounts this thing. So I'm telling you, the lab, have you completed your this thing, laboratory notebooks? Have I signed it? So get it signed by, I would make a deadline. Even if your syllabus is not completed in the routine, I told you earlier that you keep on drawing and making the khata in its place. So, and put the date, the respective date
which is we are taking classes or showing you the components, then you get it signed. বাবু ওটা গলায় ঢুকে গেলে কিন্তু বিপদ। এখানে এখন এন্ডোস্কোপিক্যালি কেউ রিমুভ করার মতো লোক নেই বোলপুরে, হ্যাঁ, তখন এটা ঠিক আছে। নাও now the female today what we will be seeing is the ovary, uterine tubes, uterus, these three slides. Now this is a very known picture. You are seeing the uterus, the ovaries, the fallopian tubes, and this is the ovum, which is now this ovum will travel through the tubes and get implanted in the uterine cavity. The spermatozoa will come and fertilize the ovum. Now this naturally it is dropped in the pelvis. So even the sperm is overactive or hyperactive, the spermatozoa may travel through the tube and get it fertilized in the pelvis also. So that is that pregnancy is known as ectopic pregnancy. Now it can be in the whole tube, all the length of the tube, and also in the pelvic cavity. Now this is a very emergency condition. So if a female comes with a pregnancy, you do a pregnancy test, first visit, then go for an USG. But in the she missed a period, or within 15 days or 20 days she reports, or 2 months she reports, then you get an USG done and get it confirmed. But again, after the first USG, within 3 weeks or 1 month, then you will get the earlier stage of embryogenesis. Naturally, there will be a repeat scan. You cannot see the fetal pole or this thing. This is the main component of fertilization. Now, I won't be discussing this theory part. We have discussed earlier. We'll straight away. Now, see, write a short note on histology of ovary. Now, this is a question that can come for 2 marks or 4 marks. So, accordingly, you focus on your histology. Now, ovaries perform 2 major functions: production of ova, female gametes, and steroid hormones, estrogen, progesterone. Ovaries are almond-shaped, pinkish-white paired organs, dimensions 3 centimeters in length and 1.5 centimeters in width, 1 centimeter in thickness. Now, you have seen the uterus in the dissection. I'll be showing you 4 specimens will be there in the tray. By the time you view the bag namo 6 মাস হয়ে গেল ব্যাগ এইগুলো, আরে কমফর্ট জোনে থাকো। You have to create your own comfort zone. বলে কি করে থাকি, সে ল্যাবে মাইক্রোস্কোপ দেখছে, পিঠে ব্যাগ, হ্যাঁ, এমআরআই ভিজিট করতে আসছে, সেও ব্যাগ ছাড়ছে না। এই জেনারেশনটাই মানে বোঝা বইতে হবে। কিন্তু একটা সার্জারি করার সময় যদি ব্যাগ পিঠে থাকে, এই দাও ইনস্ট্রুমেন্ট দাও, ওই তীর ধনুক পার করার মতো, হ্যাঁ, সেটা তো হতে পারে না। একই তোর বেশ। নাও see,
The general structure of the ovary, each ovary consists of following components: germinal epithelium. The surface of the ovary is covered by a single layer of cuboidal epithelium, germinal epithelium. Note, this epithelium does not give rise to female gametes. It's a misnomer. Tunica albuginea, germinal epithelium rests on the connective tissue layer called tunica albuginea. Note, tunica albuginea of testis is much thicker and dense than that of ovary. The cortex of the ovary lies just beneath the tunica albuginea. It consists of various stages of ovarian follicles with oocytes, germ cells in cellular connective tissue stroma. Stromal cells of the cortex surrounds the ovarian follicle and forms follicular cells: coronal radiata, cumulus oophoros, granulosa cell, theca interna and theca externa cells. Cortex also contains corpus luteum, corpus albicum and atretic follicles. Medulla, located at the central portion of the ovary, mainly consists of loose connective tissue, blood vessels and lymphatic vessels and nerve fibers. You will see in this specimen and the size of the ovary, but those are most of the, but I have tried to select, it was the hysterectomy specimens of different pathology of abnormal uterine bleeding. So those specimens will be given. You can more or less, you can at least see for yourself, feel for yourself. And why I am telling you, you have to see the different sizes are there, but more or less near to normal without any pathological this thing. So that will be shown to you. Now, ovary, yeah. Now, this is the picture. This is the medulla. This is the cortex. Now, all these stages, different stages, the ovaries, as ovulation starts, when at menarche till menopause. So, এগুলো তো একটা ইয়েতে তোমার they have done their job, but the things are components in the ovaries are there. If you take a section, you will see in different stages. Okay. Another thing is that now you can see the tunica albuginea and oocytes. The primordial follicle, primary follicle, এখন এইগুলো সব স্টেজে ম্যাচিওর ফলিকল হয়তো you might not get it in the section in the level at which these are there located. Like similarly, এগুলো তো embryology. Now the fallopian tube, the fibro, this thing, the mucomuscular, because it is lined in the mucus, longitudinal and circular muscles inside. Now the anatomy is such that the ovum is in the pelvis. Naturally, that has to be pulled in by the femoral end, মানে বাতাস দিতে থাকে, হাওয়া দেয়, ঠিক আছে, it gets moving, and that তোমাদের তো beautiful videos are there, animated and also through microscopic this thing that is traveling. So that goes into the femoral end, and again that moves like this and goes inside and travels by. But in case in the whole length of the fallopian tube, if the spermatozoa comes, he's aggressive, he's hungry,
and he goes and penetrates into the ovum, and that fertilizes the ovum, and that leads to tubal pregnancy, which is a very emergency condition, and you should not neglect. Now, if a lady comes with an amenorrhea of 1.5 months, she says, don't trust any woman when she gives a history of amenorrhea. বলবে বাবু 2 মাস আছে, when you ফোনে কনসালটেন্সি চলছে, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীর 2 মাস বন্ধ আছে, কত টাকা নেবেন? আমি বললাম বাবু তোমার I have to see the patient. বলছি না, আমাদের ওখানে ডাক্তার বলেছে যে হাত দিয়ে যে এটা 2 মাস, আপনি খরচটা বলুন। মানে they want to terminate the pregnancy. I just tell that you have to come, I will see, plus if it is a first pregnancy, why they want to terminate, what is their problem. And a common problem is that, especially what I am facing, I am practicing in an urban and rural area. Now girl, আমি হাসতে হাসতে বলি কন্যাশ্রী হয়েছিস? বলল না। তখন তার তোর বাবা মা আর তোর শ্বশুর শাশুড়িকে জেলে পাঠাবো। মানে 16 বছর 14 বছরে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। বলছে আমি এখন একটু পড়াশোনা করছি তো, এটা যেমন বলছে এইরকম একটা। আবার একটা লেডি ম্যারিং অ্যাট 25, এজ অফ 25, গ্র্যাজুয়েট, ওয়ার্কিং ওম্যান, she wants to defer or postpone her pregnancy for many reasons, or mostly career-এর জন্য, ঠিক আছে? But you know you will be facing this, so whatever you do, you have to give a good consultancy. And what I want to stress, this is not histology, but this is part of your teaching program. Histology, you are seeing slides, oh দেখে নিলাম, হ্যাঁ দেখা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, that is you do it and you study in the histology textbook, whatever it is. But I am saying when a patient, what are the possibilities related to the pelvic organs when they come. Another thing is that you will be now the infundibulum has finger-like projections called fimbriae, ampular site of fertilization, isthmus, uterine or interstitial part. Now, histology of fallopian tube, 3 layer from outwards, mucosa, muscle layer and serosa, mucosa. Concept of longitudinal folds of projection, the lumen fills more and lining epithelium. Simple ciliated columnar epithelium, ciliated columnar cells, non-ciliated columnar peg cells. We'll see just now. Okay. Chalo. 10 students, please, of 6, 10 students, you come over, stay in the cool environment. If you have your histology book, see your histology book. If you have your phone or tab, you please see the histology portion that is to be covered today. Now, what I want to say is that, see, you see this uterus, and you see this. This is more or less the normal size. Okay, but this is a fibroid uterus. When it's a pathological condition, and she complained of abnormal uterine bleeding. Now, what we'll be seeing, I'll show you the normal. This is the serous layer. Fundus, body. This is the cervical portion. See the cervix. Okay. Why I'm saying now, peritoneal reflection, peritoneum softens, I taught you all. Now that goes and forms the
anterior vesical pouch, and posteriorly the posterior vesical pouch or recto-uterine pouch, a pouch of Douglas. Okay. Now the fallopian tube, this is the peritoneal layer. This is the fallopian tube. You can see the an endometrial biopsy. In pregnancy, and the sterility couple is there. The lady has to be going through a battery of tests, and also the male has to undergo a battery of tests. Actually, what happens in our country is that the female or the lady is put in the फांसी का फंदा. मेरा आम तो ठीक है, मेरा बहू तो ठीक नहीं है, मेरा लड़का ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, না না আমার ছেলের কোনো দোষ নেই, কিন্তু দেখা গেল after the simple semen analysis there is no spermatozoa. Is two adjective here, midline and elongated. Okay, so it is a midline elongated imaginary cavity. Okay, present on the thoracic cage, and it is bounded by the pleura and lungs. So you understood where it's present. So just think about the thoracic cage. What are the organs present there? There are two sides, two lungs is there. There is the covering of lungs, that is the pleura. Okay, and in between that, on the left side, we have got the heart along with the pericardial sac. Okay, so where you will get this mediastinum? Between the two lungs. Okay, so write it down. Now this is the definition. Okay, now write it down the boundaries. Okay, so for drawing of the mediastinum, how does it look? This is the sternum. Okay. This is the sternum. What is this? This is the manubrium sternum. Okay, and what is this? The remaining body and the xiphoid process. What is this? This is the diaphragm. Okay, so which is taking the posterior boundary? The thoracic vertebra. So thoracic vertebrae are from T1 to T12. Okay, so this is the, we are seeing from, this is the lateral view. Okay, so we just draw it. Okay, total 12 will be there. Okay, so total T1 to T12. Okay, so this is the mediastinum. Now see, this mediastinum is again divided into two. Okay, two main mediastinum. What are they? Superior and inferior. So how you will see the superior? This is the manubrium sternum. Okay, so here it would be T2, T3, T4 and T5. So where it will touch? Between the T4 and the T5. Okay, so it is making the superior mediastinum. This is the superior. Okay, and this is the inferior mediastinum. Okay, now if you see the cross-sectional view, okay, that means if you are cutting the thoracic cavity on anterior-posterior section, what are the structure you will get from anterior to posterior? Bol Anish, bol. Ki structure pabo anterior to posterior? You are cutting the thoracic cavity. Okay, bol. Anteriorly thakbe? Na, prothome anteriorly, you are cutting from superior surface. Okay, the diagram I have drawn from lateral side. Okay, but you are cutting from the superior aspect. So what are the thing you will get? Anterior to posterior, ki thakbe bol? Vertebral column to pichone thakbe. Anteriorly ki thakbe? Sternum thakbe. Zipi sternum na, sternum thakbe. Busli manubrium sternum thakbe. Then back e ki thakbe? Just posterior to that, that is known as retrosternal space.
ঠিক আছে, then back of that what you will get? So suppose heart where it is present, inferior one is again divided into three subdivisions. What are they? Anterior, middle and posterior. Now tell me where the heart resides. On the middle mediastinum. Okay, so what about the anterior one? Which are the organ that will present over there? Lungs to থাকবেই না, just think about that. You have to think outside the lungs, because inside you have got what? Inside you have got mediastinum. Both side you have got pleura and lungs. Lungs won't come also. Understood? You are getting the cavity in between the lungs and pleural cavity. Okay, understood? So lungs won't be a content. Okay, anteriorly thale ki thakbe? Thymus. Remember, most important structure that is known as thymus. And you know thymus will go, there will be regression of thymus after puberty. Okay, then what are the other thing you will get? Middle e thakbe pericardial sac and the heart. Okay, and on the posterior mediastinum esophagus থাকবে, trachea থাকবে আর thoracic duct. Okay, thoracic duct, azygos vein. Okay, just remember the structure present on the posterior abdominal wall. কি structure পাবি? Posterior abdominal wall e which are the muscle you will get? vertebra te. Vertebra means thoracic vertebra আর lumbar vertebra এর মধ্যে thoracic vertebra কি মাসল পাবি ওখানে? latissimus dorsi. Okay, latissimus dorsi. Lumbar e কি থাকবে? psoas major. Okay, then you know there is the transversalis, fossa transversalis. Okay, these are the muscle you will get in the lumbar aspect. Okay, now write it down. What are the boundary for superior mediastinum? So which are, so classification you understood? Write it down. Classification: mediastinum is classified into superior and inferior. Okay, so it is classified into mediastinum. Always study from long note. Okay, long question. So from here it is divided into superior and inferior. And inferior is again divided into anterior, middle and posterior. Okay, these are the three divisions. So this is the classification of mediastinum. Okay, so next point we will come about the boundaries. Next point would be coming about the boundaries. Okay, so boundary কি কি আছে? প্রথমে superior mediastinum. Okay, so superior boundary বলতে কি কি বুঝি, কি কি পাবো বল? এটা কি part? Anterior, this one would be the posterior, this is would be the superior, this would be the inferior. So write it down. Anterior wall is formed by, so we are talking about superior mediastinum. Okay, so anterior wall would be formed by manubrium sterni. Okay, then posterior wall 4 or 5. So as because it is present between the T4 and T5, so you just write it down at the junction between T4 and T5. That will be better. Okay, so junction between T4 and T5. So this is making the posterior wall. Okay, then superior, tell me what are making the superior boundary? T wall. So you told about the, so it is known as thoracic inlet. Okay, who told Simpson Sasa? You? Yeah, she is correct. Okay, Simpson Sasa is also known as Artekina. That is Simpson Fossa. What is Simpson Fossa?
look like? Okay, so see the lungs, the superior portion of the lung, okay, is not covered by the pleura. Somewhat is coming outside, okay, from the thoracic inlet. So it would be covered by cervical pleura, which is also known as Simpson fossa. Okay, so here you write superior boundary ki thakbe thoracic inlet. So now if you demonstrate the thoracic inlet, what are the structure you will get? Yeah, that is I call common carotid artery. Number 1. Any vein would be going? Subclavian vein. Okay, subclavian vein. So number 1 is common carotid artery. Thoracic inlet e ki thakbe common carotid artery. Okay, vein would be the subclavian vein. Okay, and the third one is what she said, that is known as Simpson. Eta kintu prochur MCQ আছে, ঠিক আছে? Simpson fossa. It is also known as, in bracket you write, it is the cervical pleura. Okay, this is also known as cervical pleura. Okay, this is the Simpson fossa. So if you are describing the thoracic inlet, at that time you have to demonstrate what are the structure that are going out from the thoracic inlet. Common carotid artery. Okay, next one is subclavian vein, and the third one is the cervical pleura or the Simpson fossa. So this is making the superior boundary. Then coming the inferior boundary. Inferior boundary ta ke tori korche? So you have to mention this is not actually present anatomically. Okay, you have to say it's a imaginary plane. Okay, imaginary plane. Write it down. Inferior boundary is formed by imaginary plane which is joining kake join korche the manubrium sterni up to the T4 and T5. Imaginary line which is joining the manubrium sterni up to T4 to T5. Okay, so this is making the boundary. Next point is what are the content? Kiki content hobe bol? Content means what are the structure that are present on the superior medial. প্রথমে কি থাকবে? একটা করে বল। Means suppose if you are going anterior to posterior. Okay, just manubrium sterni is there. Sternum is taught to you. Sternum বলা হচ্ছে? হয়নি তো? Okay, write it down. What are the structure content from anterior to posterior are? প্রথমে লিখবি রেট্রোস্টার্নাল স্পেস। ঠিক আছে, আমরা এটাকে টোটালটাকে ডিভাইড করব তিনটে ভাগে। ঠিক আছে, সুপিরিয়র তার মানে এইটুকুটাকে আমরা বলবো রেট্রোস্টার্নাল, মিন্স জাস্ট অপোজিট এন্ড ব্যাকওয়ার্ড টু দ্য manubrium sterni. Okay, retrosternal space. So which are the structure present there? Manubrium sterni. Just think about that. Manubrium sterni আছে, তাহলে ওর ঠিক পিছনে কি থাকবে? Write it down. Investing layer. First one is investing layer of deep cervical fossa. Number 1 is investing layer. প্রথমে যে তুই লেয়ারটা পাবি সেটা হচ্ছে investing layer. Investing layer of deep cervical fossa. Okay. Second one, just think about the structure. Which structure is coming anteriorly? That is nothing but the trachea. Okay. What is the level of larynx? Larynx কত থেকে কত থাকবে? Vertebral level.
কার্টিলেজের সময় বলেছিলাম আমি ভার্টিব্রাল লেভেল কত থেকে কত থাকে ল্যারিংসটা C3 to C6 এটাও কিন্তু ফ্রিকোয়েন্ট এমসিকিউ আছে ভার্টিব্রাল লেভেল ফর ল্যারিংস ইজ C3 to C6 so after larynx which structure will start trachea right so write it down trachea number 1 structure is trachea then সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইসোফেগাস আসবে না কি আসবে tracheoesophageal group write it down second one is trachea third one is tracheoesophageal group okay fourth one is esophagus ঠিক আছে এবার এখানে আমরা tracheoesophageal group which is the content কি content আছে very important that is known as left laryngeal nerve okay left laryngeal nerve it's a branch from the vagus এই নার্ভটা কেন ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিস নার্ভ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দি ভয়েস প্রোডাকশন ওকে সো ইট ইজ দ্য কন্টেন্ট অফ এই যে গ্রুপটা ওকে বিটুইন দ্য trachea and esophagus there is one group so the content is left recurrent laryngeal nerve okay. laryngeal nerve okay and posterior to that কি আছে esophagus আছে now we will come to the vessels কি vessels থাকে so this place is over retrosternal space is over now see in the inferior যে mediastinum আছে on the midline কি থাকবে এখানে এইটুকু জায়গায় থাকছে pericardium and the heart right so heart এর থেকে what are the vessels will go upwards that is the arch of aorta that is write it down arch of aorta and the three branches okay arch of aorta and the three branches so what are the three branches do you know তার মানে রিমেম্বার অ্যালফাবেটিক্যালি ওকে at first B then C then S okay so B for the left brachiocephalic artery write it down left brachiocephalic artery okay then the second one is left common carotid artery and the third one is left subclavian artery আচ্ছা brachiocephalic টা trunk ঠিক আছে লেফট রাইট হবে না trunk ওকে আর অ্যাডিশনালি ওর সাথে কি থাকে brachiocephalic vein ওকে brachiocephalic vein যেখানে আর্টারিটা পাচ্ছিস জাস্ট বিসাইডে আরেকটা পাবি brachiocephalic vein okay so you could also write the three branch commencing from the arch of aorta three branches commencing from the arch of aorta and brachiocephalic vein okay so these are the vessels you will get in the superior mediastinum okay now tell me on the posterior surface most posteriorly what are the structure you will get on this area posteriorly ki thakbe means just remember the T1 to T5 vertebra is there so which thing would be anteriorly write it down prevertebral fossa প্রথমে আমরা পাবো prevertebral fossa okay prevertebral fossa there is one muscle that is known as longus polli which is present on the neck back of neck okay it is known as longus polli longus polli okay দেখবে একটা ডিজিজ হয় that is known as torticollis have you seen any patient
they could not bend the neck. Okay, so this neck, this area would be stiff and very painful. Any movement would be very painful. Okay, so that is known as torticollis. You could write. That is known as torticollis. Okay, so that is known as torticollis. Okay, so this is about the posterior side. Any other structure would be there? Posteriorly আর কোনো structure থাকবে, যে structure গুলো বললি same. The thoracic duct, okay, and branches of azygos vein. The thoracic, আচ্ছা ও যে বারবার বলছে thoracic duct. So what is the drainage for the thoracic duct? কোন কোন এরিয়াকে drain করে? Tell me what is thoracic duct? Why we are concerned about thoracic duct? So it is the major lymphatic drainage system of our body. Okay, but it would be draining where? All the body except the right half above the diaphragm. The right half above the diaphragm. Okay, right side above the diaphragm. Baki total body je drainage ta hobe, that is done by thoracic duct. Okay, and what would be the appearance? It would be appeared as a beaded. Okay, আমরা যখন posterior abdominal wall পড়বো, so at that time you could see. Okay, so write it down: branch of the thoracic duct and the branch of the azygos vein. So this is making about the superior mediastinum. Okay, then next we will come across, that is first one is the anterior mediastinum. Okay, so what would be forming the boundary? Tell me anterior boundary. Anterior boundary by the body of the sternum and the xiphoid process. So write it down: anterior mediastinum is formed by body of the sternum and the xiphoid process. Body of the sternum and the xiphoid process. আর কি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার থাকবে এখানে? রাইট ইট ডাউন: retrosternal lymph nodes. The retrosternal lymph nodes. Okay, and additionally I told you which structure is there. That is nothing but the thymus. Another structure is thymus. Okay, so which one is making the superior boundary? That is imaginary plane which is dividing the superior and inferior mediastinum, and inferior boundary is formed by diaphragm. Inferior boundary is formed by diaphragm. Okay, then about the middle mediastinum, write it down: about middle mediastinum. Okay, so number one is pericardial sac. Pericardial sac and the heart. Okay, pericardial sac and the heart. And what are the major vessels of the heart? Great vessel কি কি আছে বল, যেগুলোকে great vessels বলি? superior vena cava, inferior vena cava, আর কি আছে? aorta আছে and pulmonary trunk. Okay, and there are 4 pulmonary veins. So these are also the content. Write it down. So pericardial sac এর মধ্যে তোমরা জানিস there are 2 layer of pericardium. One is fibrous, another one is serous. So which one is painful? So which is strictly adherent to the? So which one is strictly adherent to the heart? Fibrous or serous? Sure. So pleura is pain sensitive. Which pleura is pain sensitive? এটাও কিন্তু question আছে. Okay, parietal pleura. Okay,
which is pain sensitive, very easy to remember. P for P, remember parietal pleura is pain sensitive. So meanwhile serous pericardium is pain sensitive. Okay, so in between that there is pericardial cavity, you know there is pericardial fluid, right? So write it down, four major vessels like superior vena cava, inferior vena cava, arch of aorta or aorta you could write, aorta and pulmonary trunk, and four pulmonary veins, okay. So which one we left? Only one, that is known as posterior mediastinum. So you could make the boundaries, right? Superiorly imaginary line, inferiorly the diaphragm, posterior one is formed by which two vertebra? T5 to T7. Okay, it won't go up to the level of T12. Okay, so that is making posterior mediastinum. So what would be the content? Esophagus, thoracic duct, azygous vein, and any muscle would be there? কোনো muscle থাকবে না? This posterior mediastinum এই তো বললো, latissimus dorsi. Okay, so these are the posterior boundary. Another thing may comes as MCQ, that trachea bifurcation is present in which mediastinum? Bifurcation of trachea কোনটা হবে? কোনখানে হবে? কোন mediastinum-এ হবে? হ্যাঁ? Bifurcation of trachea. You have to say middle mediastinum. Remember this one. Okay? Middle mediastinum. Bifurcation of trachea are found on the middle mediastinum. Okay? And about the intercostal space you have done previous class, intercostal space, right? So what are the intercostal muscle we have? So remember all are intercostalis. What is the abbreviation? Intercostalis. Okay, so just write it down. What are the intercostal muscles? Intercostal muscles are external intercostalis. External intercostalis. So who would be telling from where to where it extends? It's already over for you, Bolo. What is the origin and insertion? হ্যাঁ নেটে দেখে দিয়ে বল। What is the origin and insertion? Write it down. The upper border of lower rib, the upper border of lower rib, and the lower border of upper rib. Understood? Suppose this is a thoracic cage. Okay. So the upper border of the lower rib and the lower border of the upper rib. So these are the two ribs, right? So it would be present on in between. Okay. So this would be the origin. It is coming from lower to upwards. Okay, from inferior to superior. Okay, so this is the external intercostalis. Next one is internal intercostalis. So where it is present? Internal intercostalis, where it is present? তোরা জাস্ট পাশে রিভার্স করে ঠিক হয়ে যাবে। বল internal intercostalis কোথায় থাকে? External intercostalis is the most superficial. Okay,
So if you cut that one, then you will go get the internal intercostalis. So that would be found between একই হবে। বল। So that would be, see, it is taking the both rib. Okay, so it is taking the lower border up to, it is going to the upper border of the upper rib. So write it down, lower border of the lower rib to the upper border of the upper rib. Okay, so you understood it is extended throughout these two ribs. Then the next muscle is innermost intercostalis, or you could also, another name is intercostalis intimus. Another name is intercostalis intimus. So where it is present? So you have seen in the dissection, you have seen na how layer by layer has been cutted. স্টারনামের সাথে কি বল, জয়েন্ট হবে। ইনারমোস্ট ইন্টারকস্টালিস কোথায় থাকে? So it would be scattered. Remember, it is not a continuous line. It would be scattered, and it is present most innermost layer. Okay, so that is about the muscle of the intercostal space. Now tell me, what about the nerve? Intercostal nerve, how many are there? কতগুলো ইন্টারকস্টাল নার্ভ থাকে? So see, you have seen the 12 vertebra, right? So কটা থাকবে? So total 11 are there. How many intercostal space is there? 11. So total 11 are there. Okay, so now the specification is like that, T1 and T2, write it down, T1 and T2. T1 আর T2 টা কোথায় যায়? So it will join where? The brachial plexus. Write it down. These are very important things. So it will join the brachial plexus. Where it is going to the armpit. Okay, so that is T1 and T2. Then what is the true intercostal nerve? Which are the true intercostal nerve? যেটা যতগুলো intercostal space আছে, 11 intercostal space is there, 11 nerves are there, 11 pairs of nerve, because these are the spinal nerve. T4 থেকে আসবে না, T3 থেকে আসবে। Okay, remember T3 to T6, write it down, T3 to T6. T3 to T6, these are the true intercostal nerve. কেন বলছি? How many variation it has got? How many branches it has got? Do you know? Number 1 is, write it down, muscular branches. It is giving muscular branches. Muscular branches কি আছে? These 3 muscle, all intercostal muscle. So these are the 3 intercostal muscle. So write it on, muscular branches going to the intercostal muscle. Okay, then next one আর কি দেবে? Cutaneous branches also you could say, or you have to say sensory branches. Write it down, sensory branches. Sensory branches আমি এইমাত্র বললাম কোন জায়গাটা সেন্সেশন আছে, that is the parietal pleura. Okay, so write it down, it is giving branches to the, কি আছে রে? একবার ক্যামেরাটা অফ করুন তো, ক্যামেরাটা অফ করুন। So this is the
I told you the sensory branches. So sensory branches, it will supply the pleura and lungs. Sensory supply, it will give supply to the pleura and lungs. Okay. Then what about the T7 to T11? এটা কাকে সাপ্লাই করে? Very good. Okay, very good. So write it down. তোরা abdomen already over, right? So all the abdominal viscera, even anterior abdominal wall, are supplied by T7 to T11. Okay, so it is giving to the abdominal wall along with the viscera. Okay, so that is T7 to T11. What about T12? So kake supply korbe? Do you know T12 is known as subcostal nerve? T12 is known as subcostal nerve. So it will supply Anish korbe. Kake supply korbe? Ke bolbi bol? Subcostal nerve kake supply করে? হ্যাঁ? Diaphragm to phrenic করবে. So tell me, which is the chief muscle of respiration? Very good. Diaphragm. Diaphragm is the physiology te পড়িস নি? It is the chief muscle of respiration is diaphragm and it is supplied by phrenic nerve. Okay. So phrenic nerve root value কত? একটু কাছাকাছি গেল। So it would be 345 345। আমি এইভাবেই মনে রাখি, ঠিক আছে? 345, so 345, C3 C4 C5, ঠিক আছে? এটা কার ভ্যালু? রুট ভ্যালু অফ ফ্রেনিক নার্ভ। ফ্রিকুয়েন্ট এমসিকিউ আছে, ঠিক আছে? সো সাবকোস্টাল নার্ভ তাহলে কাকে দেবে? লাম্বার প্লেক্সাস কে করে বল? L1 to L5. So branch of subcostal দেবে? Question is, who will supply, which structure would be supplied by T12? Diaphragm তো হলো না। পারবি? So the muscle present at the back, okay, like psoas major, like transversus abdominis, like quadratus lumborum. So it will give some twig, okay, twig to this muscle, okay. So these are all the intercostal nerve. So এখানে একটা clinical aspect আছে, ধর কারোর pleural effusion হয়েছে, okay, inpatient department you will just drain the pleural fluid out. So where you will insert the needle? You will take out the fluid, okay, and it is a blind method. Suppose USG is not there. There is no such USG, no such picture, but you have to take out the fluid at the inpatient department. So how you will do? Lower border e korbo na upper border e korbo? Intercostal nerve ra কোথায় থাকে? So suppose this is a rib, right? This is the rib. So rib has got how many surfaces? কি আছে? This is the end to the sternum, okay, and this end has one head, one neck, one tubercle, which will attach to the vertebra, okay. So if you see the lower border has got one groove, okay. So this is known as intercostal groove. এখান থেকে কি রান করে? Write it down. Intercostal, the content of the intercostal groove are intercostal vein, intercostal artery, intercostal nerve, okay, vein. So the respective vein, respective artery, respective nerve. So you should not insert the needle towards the lower border. You have to
always choose from the upper border. Okay, and another thing you have to know, what is the pressure present on the lungs, whether it is negative or positive. So it is negative. So you have to keep some fluid which pressure is more higher than the lungs. Okay, so that this pressure would be, by that pressure the fluid would be drained out outside. Okay, so just write it down in the clinical anatomy, the pleural effusion and its drainage. Okay, pleural effusion and its drainage. এটা থেকে অনেক কোশ্চেন আসে। Okay, another one is flail chest. What is flail chest? যে road traffic accident হয়, right? So at that time, if the rib is fractured, it is known as flail chest. Okay, flail chest. Flail chest হলে কি হবে? Suppose rib is fractured, so what will happen? The pleural pressure would be raised. Okay, because outside air inserted, right? So the pressure would be raised. So at that time there would be numerous complications. কি কি হতে পারে? Blood would be there, okay, or any kind of fluid would be there, infectious fluid would be there, anything would be there. Okay, so it is known as hemothorax. Usually road traffic accident কি হয়? Hemothorax. Okay, so you could write the flail chest in road traffic accident may leads to hemothorax. May leads to hemothorax. Okay, so tomorrow's class we will just see this mediastinum and intercostal space on the cadaver. Okay, for tomorrow's class, and the next class we will have the histology. Okay, so that is all for today's class.